Ngithanda ukubana ngithathele lithuba kubana ngibengelele ibandla likaNkuluNkulu endaweni zonke lapho engabe likhona. Ilanga lanamhlanje silinikwe nguNkulunkulu kubana simdumise, siliphakamise elake igama ngoba yilo igama eliphezu kwawo wonke amagama. Ngakho ke asihlanganeni ngalesi sikhathi kulomthandazo. Nkulunkulu onamandla wonke, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, wena isiqalo lesiphetho lazo zonke izinto lapha emhlabeni lasezulwini laphansi kwamanzi. Nkulunkulu wethu siza kuwe ngalesi sikhathi. Siphakathi uNkulunkulu othandekayo kwenkinga ezijiyeneyo. Kodwa lokho sithembile kubana wena uNkulunkulu wethu. Ngoba wasithembisa kubana awusoze wasichiya kuze kube naphakade. Woza ke uNkulunkulu othandekayo phakathi kwalinkonzo esiqalisayo ngalesi sikhathi. Hamba lathi Jesu. Sifuna ubana uNkulunkulu othandekayo ungene ezindlini zethu. Ungene emsebenzini yethu. Ungene lasenhliziyweni zethu. Baba, khulumisana nathi. Ngicela konke lokhu ngelihle igama lomfeli wethu onguJesu Kristu odumisekayo ngazo zonke izikhathi. Amen. Bazalwane abathandekayo, namhlanje ke uma siyaqalisa linkonzo kulomhlabeleli esimtholayo kuhymn number 116 esihlabeleni samawisili. Uthi yena ligcwaliswe izwi lakho, Nkulunkulu weqiniso, zonke inhlanga zonke izizwe mazizuze usindiso. Amadolo kuleli lizwe makaguqe phambi kwakho, zize zonke izindimi sikhulume udumo lwakho. Busa busa Nkosi Jesu, hoza ngawe ukwethawa. Ngeziphithi zethu yonakhayele imihlaba. Lay number 4. Bona izwe lethu, thetheleli izono zalo. Ungehlisi ulaka lwakho kuze kufa bantu bakho. Yala Nkosi, singadeli imfundiso yezwi lakho. Uze usivuselele sizwe inyaniso yakho. Hallelujah. Amazwi la ayenza ubana sivule linkonzo lapho siyakuzwa ilizwi lethu elivela kuvangeli elalotshwa nguLuka chapter 24. Sizafunda ke kusukisela ku verse 13 size siyofika ku verse ka 35. Luke chapter 24 verses 13 to 35. Siphinde njalo sizofunda ke kumsebenzi yabapostoli. Imsebenzi yabapostoli chapter 2 sifunde khona from verse 36 siyofika njalo ku 41. Ngifinyeza ke lapha sihlangana lendaba ngoba kathesi sikhuluma ukuthi siphakathi kweviki elesithathu ngemuva kobana uJesu esevukile kwabafileyo. Indaba lokho inyakazeka phakathi kwesizwe ngendaba yento eyenzakalayo abantu abebengayikhangelanga ukuthi izayenzakala. Iyini le into ukubana uJesu wafa wabethelwa esiphambanweni ngendlela ebuhlungu kakhulu, indlela ebakhathaza abantu abanengi. So akukabi khona ukuhlaliseka phakathi kwabantu. Lokho basathandabuza ukubana bakithi baqhubekele phambili yini laba abathandazayo, kumbe akusela themba. Laba amgwetshayo bazibuza ukubana siyenze into enhle yini kumbe siyonile. Ngibona ngalesi sikhathi ayisiwe abafundi kuphela abebecatshile.
lalabo abambethelayo uJesu labo bacatshile ngoba bebengelathemba kubana abantu baza kuthini ngoba lindoda kuthiwa yavuka. Haleluya. Zikathi ezinengi abantu bayathi bangayenza into yabo sebecabanga ubana sebeqedelane layo, kodwa ekaJesu kayipheli ngoba bathi sebembekile elibeni laphana. Ngibona ubana ilanga lekuqala baqalisa ukulungisa iphathi, sebefuna ubana bakithi asilungise nini ngoba hayi into leya nawo uJesu lwana wehlupha akasekho. Ilanga elesibili sokungani iphathi isephumelela kakhulu. Ilanga lesithathu konke sekulungisiwe, itafula sezihleliwe, ukudla sekukhona, ukunathwa esokukhona. Hey, labuya ilizwi lisifika lisithini? Uvukile, uvukile. Haleluya. So kutsho kuthini? Kutsho ukuthi ukudla konke lokwena kube sekulungisiwe, sokumele ukuthi kuchithwe ngoba usevukile. uJesu bakithi wanqoba ukufa. Ukuvuka kwakhe kuyasipha amandla ukubana singasabi lutho. Yikho lapha abantu laba abazalwane esihlangane labo ku Luke chapter 24 khona pha bayakhulumisana bephakathi kwehambo lwabo. Ngithanda ukubana ngiphakamise namhlanje inhloko yendaba, indikimba ethi yona uJesu Kristu ulathi ngezikhathi zonke. Haleluya. uJesu Kristu ulathi ngezikhathi zonke. Hey, ngize ngikhumbule umhlabeleli wethu lo u244 uthi yena ulabantu bakho Nkosi ngezikhathi zonke. Haleluya. Ubasiza, ubagcina wena endaweni zonke. uJesu ngithe mina uJesu Kristu ulathi ngezikhathi zonke. 244 ihimu yamawisi. Kathesi uma siphakathi kwalolu hambo ngithanda ukubana sikhumbule ukuthi sonke sinje, noma siyakholwa kumbe kasikholwa, kodwa kukhona lapho esikhona futhi kukhona lapho esiyakhona. Phakathi kwalolu hambo zinengi izinto ezenzakalayo. Yikho labafundi laba bathi behamba besuka eJerusalema besiya eEmmaus ukuthi bayebehambelani akusacacanga. Kodwa ngithi lawe ukhona lapho okhona kathesi, ukhona lapho okuza kuya khona njalo. Phakathi kwalolo hambo kunengi okwenzakalayo. Hey, kuyini okwenzakalayo? Okwenzakalayo kathesi kule ndaba ezihlupha abantu abaphakathi kwesizwe kumbe kwedorobho elethiwa iJerusalem. Bekhulumisana bonke ngendaba, ngendlela lakho konke ekwenziwayo ukuze kufikele uJesu esefile. So abafundi laba kuyabakhathaza. Uma kubakhathaza kuyibuyisela njalo kumsebenzi yabapostoli. uPaulo laphana uPeter echumayela phakathi kwabantu, abantu umoya ongcwele usehlile. Abantu bathi bebona bathi hey, laba bantu badakiwe laba. Angikwazi ukuthi lawo uyakudakwe yini. Uma usudakiwe uyenzani? Kodwa uPeter uyaphakama ethi hey, abantu laba kabadakanga. Ngani? Ngoba uthena isiphiwo sikamoya oyingcwele sesehlile. Konke lokhu kwenzakala ngoba uJesu lwana elambethelayo kazange afe, futhi kahafi, kazange ayendawo. Ulathi uJesu Kristu lo ngazo zonke izikhathi. So uma libona laba bantu bekhuluma ngezindimi, ayisiko kudakwa. Kangaki bazalwana abathandekayo empilweni zethu. Abantu besitshela ukubana si into enje kumbe siyiko lokho okunje, kodwa thina singayisiko. Kodwa lokho akumelanga kubana kusisuse ekholweni lwethu. Yikho uPetro lapha uyama esithi
lina bantu kumele lizihlole ezinhliziyweni zenu. Uma lingasazihlolanga lizafika esikhathini sokubana lizakufa. Kholwani kuJesu lo, liphendukele kuye, uzalisiza ke uJesu lo. Yikho laphana kuverse 37 iBhayibheli lithi lona abantu bathi besizwa ilizwi layelithunyayelwa nguPetro kuthiwa bahlabeka ezinhliziyweni zabo. Sebehlabekile baba lo mbuzo. Yeyi wena, umbuzo uthini? Umbuzo uthi wona singenzani na? Senze ntoni ngalesi sikhathi? uPetro kathandabuzanga uthi into yokuqala kumele liphenduke. Uma seliphendukile kumele libhabhathizwe. Uma selibhabhathiziwe umoya oyingcwele uzahlala phakathi kwenu. Haleluya. Bazalwane abathandekayo, uma ngingabuza ukubana wena sewake waphenduka na? Usuphendukile, wabhabhathizwa yini? Nxa ukuthi wabhabhathizwa ngamanzi, umoya oyingcwele ke sewamamukela yini? Ngoba singamamukela umoya oyingcwele uyasusa ukwesaba phakathi kwethu. Yikho abafundi laba uma besiya eEmmaus bebegcwele ukwesaba. Ekwesabeni kwabo kodwa akuzange kwenze ubana bathule ukukhuluma ngendaba eyayekhathaza inhliziyo zabo. Ngoba inhliziyo zethu bakithi ngesinye isikhathi uma sikhathazekile sikhuluma ngazo zinto lezo ukubana kuphume phakathi kwethu. Uma singasakukhulumanga yikho siza kuzwa abanye begula ngama BP, abanye babe lama depression ngoba kabasaphumisanga lokho kuphakathi kwabo. Kodwa ukukhuluma kwabafundi laba kwenza ukubana baphumise konke okwakusezinhliziyweni zabo. Sekuphumile yikho uJesu uyasondela. Uma iJesu esondela phakathi kwabo uyenza ngani kazwisisi okwenzakalayo. Ngibona abakhulumisana sebekhulumisene ke usebuza ukubana kanti bakithi ngizwa likhuluma ngelinye indaba elikhuluma ngayo kanti indaba le ngeyani? Haleluya. Zwanini ilizwi elila. iBhayibheli lithi lona abafundi basesima bedanile, bama kodwa bebedanile. Uma umuntu edanile bakithi uyabona ubuso kuyawa. Uma umkhangela lawo yahle umzwele usize. Kuyini okubadanisayo? Okubadanisayo yithemba ebebelalo kuJesu lo kuthiwa usefile. Bona kabazange babe lethemba elokubana ngempela uvukile noma bebe sekuzwile. Zingaki izinto empilweni zethu bazalwane abathendayo esisizwayo? Siyakholwa yini kuzo zonke? Banenge asikholwa ngoba inhliziyo zethu siyabe zikhathazekile. Omunye umfundi uSifasi lo uyabuza uthi yena wena uyasimangalisa. Nguwe kuphela lapha eJerusalem ongakwaziyo ukubana kwenzakalani. Bazalwane abathandekayo, bakhona uma sihlezi phakathi kwemizi yethu kumbe sihlezi phakathi kwaleli lizwe abalama.com. Yonke indaba bayayazi ukubana yenzakala ngapi, ngubani wenze lokhu wenze, okhulumela lokwana ngubani. Bayakhuluma ngazo zonke izinto eziyabe zenzakile. Kodwa uJesu uyazenza ngani kakwazi ukubana kuyini okwenzakalayo. Ngoba ngesinye isikhathi akumelanga ubana sithi kungabuzwe enye into sithi ngempela ngake ngayizwa ngiyakwazi. Ungayenza njalo uzavale lokhu ningi phakathi.
uJesu wathi hayekelani ningizothi amadoda lawo bathini wenza ngani isithutha kungani kakwazi wasebuza kubana indaba le ngeyani kuyini okwenzakalayo yiko abafundi babodla ke sebeqalisa ukukhuluma ukuthi sibe selinye indoda lapha indoda le ibe yaziwa ngamandla akaNkulunkulu amandla kaMoya oNgcwele ebephezulu kwake sibili abantu samthanda lo uNkulunkulu wamthanda uyazi umuntu lo ube ngumprofita uyazi wayenza izimanga phakathi kwethu kodwa abakhokheli bethu bamugweja ekugcineni wamgwejela ukufa hayi uyazi abafundi laba baphumise enye into phakathi kwenhliziyo zabo bathi lathi sinje sibe silethemba kuba nalindoda yiyo izasikhulula phakathi kwenhlupheko zethu ngoba ngaleso sikhathi bazana abathandekayo abantu laba bayebethwele enzima ngobukhokheli wabaRoma so sebebona uJesu bayabona ukubana lapho yikho sibili okulethemba labo kumbe ngafuna ukubana ngilibuyisele lapha eZimbabwe omunye ngamunye ulebizo alicabanga ukubana hayi singafaka ozibani ukubana abe ngupresident ngiyozalungisa ilizwe yibo abafundi lawa bayebelethemba elinjalo kodwa uJesu ukufa kwakhe ithemba lawo labhileka konke kwasokungani sokunyamalele ngesinye isikhathi ngamanye amazwi uma bekhuluma abantu namhlanje bathi bona hayi babona ngani uJesu ubalahlisile kodwa kabalahlisanga yiko uJesu uyeza phakathi kwabo bese khuluma uJesu uthi lina zithutha lelo bala lina zithutha indaba lingakholi ngoba into bazala amathandekayo efunakala ngesikhathi esinjengalesi siphakathi kweCoronavirus siphakathi okwezivalela phakathi kwezindlini zethu siphakathi kubana amalungelo ethu sokungani asethetho kufuna abakholwa ukuthi sibe lethemba ukuthi ngempela uNkulunkulu usazisiza zwanini lokho omunye umzalwane ngathi ngikhuluma laye ngendaba ye-lockdown wathi hayi mfundisi wami sengizwisisa manje ukubana kungani izintsha uma laphana wena ufuna ukungena yona iyabe ifuna ukuphuma eyadini ngathi sokwenze njani uthi intsha bakithi ukuvalelwa kunzima sengikubonile nge-lockdown ukubana ukuhlala endlini kunzima uyabosizwa ukubana ngifuna ukuthi ngiphume kodwa ufuna ukuphuma usiya ngaphi stay at home hlala endlini yakho ngoba intsha uma ivalelwe phakathi laphana iyabe ivikela ukubana kungabi lengozi phandle ngoba phandle kule ngozi izaluma abantu kumbe yona iza kuchaywa imoto kathesi sinje bakithi sikhathi se-lockdown usobana hlalanini ezindlini zenu ngenxa yani phandle kunzima lingaphuma i-coronavirus ikhona ungayinika abanye kumbe wena unganikwa so the best kuyenzana ukuhlala ezindlini kodwa uJesu uthi yena lina zithutha izinto lezi zonke kwakumele ubana ziyenzakale ngoba la kutshelwa lokho yiko sesizobazana abathandeka ukubana waqelela ukuvula imibhalo iBhayibheli esevula umbhalo kuthiwa wasukusela kuMose liyakwazi ukubana uMose waloba kumbe amabhuku amahlanu kuthiwa wayangena la phakathi kwamaprofita 17 books of the prophets
Selibona ukubana lingakuhlanganisa konke lokho bakithi uma behamba bekhuluma ngelizwi likaNkuluNkulu. Uyazi inhliziyo zabafundi laba zezomile. Ngoba kuyakumele ubani babekwazi ukuthi kanti indoda le iyazi imbhalo kangaka ngubani. Kodwa kuthiwa inhliziyo zawo sibizifulathisiwe. Ubana bayingakwazi ubana uJesu nguye abahamba laye. Kanengi bazalwane abathandekayo sihamba sisodwa. Singelaye uJesu. Uma singelaye abanye inhliziyo zivalekile. Kodwa ngesikhathi esinjengalesi se-COVID-19 kumele sivule inhliziyo zethu. Sibuze umbuzo wabuzwayo ngabanye abantu besithi bakithi yebo silizwile lichumayela. Kodwa kumele siyenzeni ngalesi sikhathi? Phendukanini, bhabhatizwanini, yamukelanini isipho sikaMoya Oyingcwele. Namhlanje bazalwane abathandekayo, uJesu uhamba nathi. uJesu ulathi. Kukhona ukukhulunywa ngamanye abantu abakhuluma besithi wona, there is light at the end of the tunnel. Mina ngifuna ukukhanya ukubonakala kachana ngale. Ngifuna ukubona ukukhanya okuhamba lami. Kungikhanyisela ngize ngiyofika ekugcineni. Lakathesi uma sikhuluma namhlanje ngithena uJesu Kristu ulathi ngazo zonke izikhathi. Yebo mzalwane abathandekayo, ungathi wena ngiyagula kumbe ngiyagulelwa ngesikhathi esinjengalesi. Yebo abanye sikhona ezindlini zethu kodwa silambile. Ukudla esesekubekele eceleni sokungani sokuyehla kumbe asiselako vele. Ubuyanga busiphethile sibili siphethwe ubuyanga. Asilazo izinto zonke esifuna ubana sibe lazo. Kodwa uJesu ungaphi? Mina ngithi uJesu ulathi ngazo zonke isikhathi. Uyagula kumbe uyagulelwa. Ufelwe. Uhlanganele inkinga eziningi ezijiyeneyo, kodwa uJesu ulathi. Yiko sebehamba bekhulumisana. uJesu uyafika esikhathini sokubana sesehlukana madoda. Mina sengisiya ngangale. Sokungani ufuna ukubana adlulele phambili. Abafundi lawo ngifuna ubona ngibabonge sibili. Ngesikhathi esinjengalesi ese-lockdown. Bangaki bethu alubana ukuthi abantu kuyavunyelwa ukubana abantu bahambe. Abangakwanisa ukubana bamukele abantu emzini. Abanye bathi ayisiso isikhathi sokubana sibe labantu emzini la. Ukudla kwethu sikuhlelile sibili kusanele thina akasifuni abanye abantu. Kodwa kuthiwa amadoda lawo iBhayibheli lithona bancenga uJesu. Bamuncengelani. Bathi ukuhambisana konke lokho esekwenzeleyo kathesi sowufuna ukudlulela phambili. Khangela ndoda, ilanga selishonile. Uma becela bathini? Bathi hlala lathi. Hlala lathi. Hallelujah. Ungasayiphambili hlala lathi mzalwane. Sokuhlwile. Bazana abathandekayo, kumele sicele uJesu ahlale nathi. Ezindlini zethu, ahlale nathi emsebenzini yethu, ahlale nathi lapho esikhona. Silaba abazalwane abasebenzayo phambi, kuthiwa baku front line, amadokotela, amanesi. Labo bonke labana abasebenzayo begijima lapha lalaphana kubana izinto zilunge, isizwe singachabalala. Sithi ulabantu bakho Nkosi. Kathesi isikhathi sokubana uthi hlala lami Nkosi, hlala lami. Uma sithi hlala lami Nkosi, kuthini? Sithi uNkulunkulu ngile ndaba engilayo enhliziyweni yami ekufuna ubana ngikutshele. Ngesikhathi sokubana sebehlezi phansi, kuthiwa itafula yalungiswa, isilungisiwe itafula kwaba khona ukudla. Ngesikhathi sokudla ngilethemba ukubana umunye ngamunye ubexoxela uJesu indaba yakhe. Ngenxa yani? Ngoba wathi yena hlala lami. Lawo mzalwane othandekayo,
Uma uhlezi kumbe uyasebenza, cela uJesu ahlale nawe. Angahlala lawe uzabona izimanga, yikho lapho azathathe isinkwa asiyephune. Uma sesiyephunile uyabanika athi thathanini lidle. Uma kuthatha ukudliwa koJesu uyahle ubone ukukhanya, kuthiwa amehlo awo ayenzani? Avuleka. Haleluya. Hawu, esevulekele amehlo, uyazi amadoda ababane kudana, badaniswa kuyini? Kuthiwa uJesu wahle wanyamalala. Kanti Jesu ungenza njani okunje? Kathesi sebezibuza ke bebabili ukuthi hey wena, kanti kwenzeni lena? Ukuthi hayi, kungani inhliziyo zethu zibe zingachisi ngaphakathi? Laphana ekhulumisana nathi, laphana esivulela umbhalo, uyazi akuzange ukuthi idlwe. Bakhona abantu abalenhliziyo eziwomileyo. uJesu uyaziveza phakathi kwabo ngendlela ezichiyeneyo. Nge-COVID-19 yona le uJesu uyakhuluma kathesi, kodwa akuzange ukuthi idlwe yini. Wake yakubona ngaphi kumbe sake sakucabanga ngaphi bakithi kubana umuntu uyapho ngokuvuka ekuseni kusothiwa awuselawo amalungelo okwenza izinto ozifunayo wena, hlala endlini yakho. Sibona lamanye amadoda abalenkani. Sonke sihlezi. Ama-industry avaliwe. Yonke into kusokungani iminti. Sokumele ukuthi senzeni? Inhliziyo zethu mazichise ngaphakathi. Senze njengabantu laba abakubuzayo ukubana bakithi lifuna ukubana siyenzeni na? Singenzani na? uPetro uyaphakama esithi phenduka nini? Lingaphenduka lizabhabhathizwa ke. Selibhabhathiziwe. Amandla kaMoya oNgcwele azakuza phakathi ukumbe phezulu kwenu. Uma sihamba kumele sihambe laye uJesu lo, ngoba kayi kusichiya, uza kuba nathi kuze kuye kupheleni baleli lizwe. Ilizwe bazana abathandekayo alikapheli. I-coronavirus iyadlula. Kodwa inhliziyo zethu kumele sizilungise, sizinikele kuNkulunkulu ukubana asisize, ahambe nathi, ahlale nathi, adle nathi, asibusise njalo. Bazana abathandekayo, amandla kaNkulunkulu ahlala lathi ngazo zonke isikhathi. Uma ngiyakho uyophetha ngalesi sikhathi, ngifuna ubana ngithi bakithi kuyini okungasiyehlukanisa lothando olukaNkulunkulu. Ingabe i-coronavirus yini? Ukuswele ukudla yini? Ukufelwa yini? Kungabe ikugula yini? Kungabe ikungayi emsebenzini na? Kungabe ungayi ezikholweni na? Sithi hash, phezu kwako konke lokho uNkulunkulu wethu uyaphila. Haleluya. Uma uNkulunkulu wethu ephila, uma ngesiyovala ke indaba le, ngivale ngeHymn 284. Hymn 284 ilamazwi amangalisa. Ithi yona, sobheka phina Nkosi singabheki kuwe. Haleluya. Angikwazi ukuthi wena uthemba ubani, kodwa umhlabelo uthi sobheka phina Nkosi uma singabheki kuwe. Sosizwa ngubani na singasizonga nguwe? Wadala wena thina bantu, wenza izinto zonke, umise lenkululo kubana sonke sisindiswe. Uzalwane othandekayo, kumele usindiswe. Wena ngokwakho kumele lami ngisindiswe. Wonke umuntu kumele asindiswe kubana sibe kwazi ukubana uNkulunkulu lokho elathi ngalesikhathi esinjengalesi. Akukho ngako kuwe. Ulamandla onke. uJesu Kristu ulawo amandla onke. Haleluya. Esithathi yothiyona, hey, siphahle ngokubele ohambeni lwethu. Sisize endleleni ngokuswela kwethu. Sisize ekufeni. Singahlehli kuwe
bazalwane abathandekayo, singahlehli enkosini, singasuki phambi kukaNkulunkulu. Masiphakamiselana amehlo ethu ezintabeni ngoba uJesu Kristu ukhona, uyaphila lakathesi. So ayikho into bazalwane abathandekayo ezasehlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Yikho ngithe mina uJesu Kristu ulathi ngazo zonke isikhathi. Inhliziyo zethu masiphakanyiswe, uNkulunkulu asisize, uNkulunkulu asenzele okuhle. Kungabe ngalesi sikhathi seCovid-19 kube sikhona kathesi, asikwazi ukubana sizavulelwa yini, ilockdown izaphela yini, ukuphela kwayo kumbe ungakupheli kwayo, uJesu uyabe elathi ngazo zonke isikhathi. Ngoba namhlanje lela kusasa lethu liyaziwa nguye. Akekho obambileyo elakusasa lakhe. Esikwazi ukubana uNkulunkulu wethu ulathi, hashi ukubana uzasikhanyisela phambili, ulathi ngazo zonke izikhathi. Lakathesi uma sichiswa imililo eshiyeneyo, uJesu Kristu ulathi. Asithandaze nini? uNkulunkulu onamandla wonke, yise wenkosi yethu uJesu Kristu, siphambi kobuso bakho uJesu omhle. uNkulunkulu, siyavuma ukubana ngempela ngesinye isikhathi sahamba sisodwa, sakhuluma ezinye indaba ekumelanga ukubana sizikhulume, kodwa ngendaba yobusizi, ngendaba uNkulunkulu othandekayo ngokulahlekelwa yithemba. Baba wethu, ngesinye isikhathi siyaphonga ukukhuluma nje, kodwa Baba, yiza phakathi kwethu usibuze ukubana kanti sikhuluma ngani. Uma sesikhulume ngawe, sikhulume lawe Jesu, usuka uhambe nathi thina singakubizanga, ngoba uNkulunkulu othandekayo silethemba kubana ngalesi sikhathi esinjengalesi, noma siphakathi kwenkinga ezichiyeneyo, umhlaba wonke Baba wethu usungani usuchabelile, Jesu ulathi. Hlala lathi Nkosi, hlala lathi Nkosi, ungasitshisi sodwa. Sifuna ubana ngempela ilizwi lakho lisiyenze sibe lokho siphenduka, sibhabhathizwe ngamandla kaMoya oyiNgcwele. Ngoba singamamukela uMoya oyiNgcwele, uNkulunkulu othandekayo, zonke izinto zisahamba kakahle. uNkulunkulu, sisize. So bheka phina Nkosi uma singasabhekanga kuwe. Yikho siphakamisela amehlo ethu kuwe, umana Nkosi Jesu usisize. Sisize ngempela uNkulunkulu wethu, ngoba wena nguwe isiqalo lesiphelelisi nazo zonke izinto ezenzakala lapha emhlabeni lasemazulwini. Amen. Sokungathi umusa wenkosi yethu uJesu Kristu, uthando lukaBaba uNkulunkulu kanye lokuhlanganela kaMoya oyiNgcwele kube lathi sonke, usigcine kuze kube nini lanini. Amen. Siyabonga bazalwane abathandekayo, singakhohli iminikelo yethu noma sisezindlini zethu. Laphambili lapho lizabona ukubana umsebenzi lo ukubana uhambe, kumele siusekele ngezipho zethu. uNkulunkulu alenzele kahle kuze kube nini lanini. Amen.